So today's interaction, we are going to discuss about the next most important chapter, which covers in Indian Penal Code. It is hurt and grievous hurt. It commences from section 319 and it goes till 338. But there is a shortcut in understanding the elements of this hurt and grievous hurt. If we club together, so if you get into the provisions one by one, it seems to be a very lengthy. But if you club together the elements and punishments, it will not go more than 10 or 7 provisions comes together. So even the first 2 provisions itself completed the hurt and grievous hurt. So first number 313 320 பார்த்தோம்னாலே hurt to grievous hurt to அங்கே முடிஞ்சிரும். The other provisions followed by section 319 and section 320 are covered only with some special intention. Hurt and grievous hurt will also be there, but along with some special intentions are also present there. So as we know that chapter 16 of IPC, which falls under this offenses against human body, under this already we discussed about this murder, culpable homicide not amounting to murder, an attempt to commit suicide and everything. So next is with respect to causing miscarriage, I'm planning to have the session by the topic feministic approach and Indian Penal Code in the forthcoming weeks. So then comes this particular hurt and grievous hurt. So here there is only one intention. There is only one mens rea which follows in all the offenses. So of hurt and grievous hurt பார்க்கறோம் அப்படின்னா அதுல ஒரே ஒரு மென்ஸ்ரியா தான் நம்ம பார்ப்போம். வாலண்டரிலி இது மட்டும் தான் இருக்கும். அப்ப அந்த வாலண்டரிலியோட சேர்த்து வர்ற ஆக்டர்ஸ் ரியஸ் தான் என்ன ஆகும், அந்த ஸ்பெசிபிக் இன்டென்ட்டை அங்க சேஞ்ச் பண்ணும். இதுல ஒரு புது அஃபென்ஸா, அதாவது புது அஃபென்ஸ் இல்ல, மோஸ்ட் நீடட் மோஸ்ட் அவைட்டட் அஃபென்ஸ் has been included or inserted in 2013, out of which this Lakshmi versus Union of India or Lakshmi Agarwal versus Union of India, which leads to insertion of a provision to deal with acid attack and attempt to acid attack. So before this 2013, there was no specific or special provision for this acid attack or this attempt to acid attack. So this is what we are going to discuss in this particular discussion class, what we are going to discuss today. So as I told you, the definition itself will complete or will decide what is hurt and what is grievous hurt. So here we have to, because law itself is science, social science, it's a combination of all disciplines. We have to touch medicine, we have to touch engineering, we have to touch maths, and we have to touch history, we have to touch economics, everywhere. So more particularly in this particular chapter, hurt and grievous hurt, no, it is inevitable to touch some elements from medical terminology also. So usually வந்து ஒரு இன்ஜுரி ஆயிருக்கு இல்ல வந்து ஒரு அட்டாக் ஒரு அசால்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேக்குறது என்ன கேட்போம், இன்ஜுரி ரிப்போர்ட் கேட்போம். அப்ப சிம்பிள் இன்ஜுரியா இல்ல கிரீவஸ் இன்ஜுரியா, அப்ப அந்த கிரீவஸ் இன்ஜுரிக்கு அவங்க மார்க் பண்ணிருக்கிற இன்ஜுரிஸ் என்ன, இதுதான் நமக்கு வந்து 319 அட்ராக்ட் பண்ணுமா இல்ல 320 அட்ராக்ட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அங்க இருக்கும். So இதுல பார்க்கும்போது hurt and grievous hurtல பார்க்கும்போது section 319 defines or 319 states that what do you mean by hurt and or simple hurt, and section 320 defines what types of injuries will cover grievous hurt. So here it instead of hurt we can take it into consideration in the term of injury. So அப்ப என்ன நேச்சர் ஆஃப் இன்ஜுரி இருக்கோ அந்த நேச்சர் ஆஃப் இன்ஜுரியை வச்சு என்ன பண்றாங்க இவங்க, கிரீவியஸ் ஹர்ட்டா இல்ல ஹர்ட்டான்னு நம்ம அங்க டிசைட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ சிம்பிள் ஹர்ட் ஆர் ஹர்ட்டுக்கு சொல்றது சிம்பிளி whoever by doing any act causes any bodily pain or disease or infirmity to any person. So it speaks about 3 actors here. One is bodily pain, another one is disease, and the third one is infirmity to any person. So there is no specificity regarding what sort of pain it has been caused and what sort of disease it has caused or what sort of infirmity.
So if it is, there is not such a clarity, it falls under this hurt. So அப்ப அது என்ன மாதிரியான bodily pain, என்ன மாதிரியான disease, இல்லனா என்ன மாதிரியான infirmity அப்படிங்கிறது இங்க முக்கியம் இல்ல. சிம்பிளா வந்து ஒரு ஹர்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு bodily painோ ஒரு டிசீஸோ ஒரு இன்ஃபர்மிட்டியோ இருந்தா அது hurt, simple hurt எடுத்துக்கலாம். அப்போ what do you mean by this grievous hurt? அப்ப இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது it gives some there are 6 types of injuries has been mentioned in section 320 to denote if these types of injuries has been caused, that act will falls under the grievous hurt. ஸோ நம்ம வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், சில லிமிடேஷன்ஸ்லாம் சில ப்ரொவிஷன்ஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி செக்ஷன் 320லயும் லிமிடேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாமே எதுல வரும், நமக்கு கிரீவியஸ் ஹர்ட்ல வரும். So first one is emasculation. So it relates to attacking or causing any hurt to a private part of a male person. அதுல போயிடும். Then it speaks about privation of eyesight or hearing or any member of the joint. So ஒன்னு ஏதாவது ஒரு கண்ணை வந்து பாதிப்படைய செய்யறது, இல்லைன்னா ரெண்டு கண்ணு, தென் இல்லைன்னா ஒரு காது இல்லைன்னா ரெண்டு காது, or members of the joint. So any joints, bones or body joints in our body. So shoulder இருக்கலாம், இல்ல elbow இருக்கலாம், fingers நம்ம கையில இருக்கிற fingers இருக்கலாம், இல்ல knee joint இருக்கலாம், இல்ல ankle இருக்கலாம், இல்ல rib இருக்கலாம், இல்ல backbone இருக்கலாம், spine இருக்கலாம். So whatever it may be. So it may be the privation or causing any hurt or injury with these members of any joint, or destruction or permanent impairing of powers of any members of joint. So causing any sorts of fractures or permanent disability. So you can't move, you can't raise your hands, or you can't move on your own, you can't walk on your own. So by way of so which is either it may be totally destructed or a permanent impairing, which cause any disability through that particular injury. So கட்டையால அடிக்கிறாங்க, இல்லைன்னா வந்து கீழே பிடிச்சி தள்ளிடுறாங்க, இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு வெப்பனை வச்சு அடிச்சிடுறாங்க. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, இந்த ஜாயின்ஸ்ல என்ன ஆகுது, அந்த பவர் மூவ்மெண்ட் பவர் வந்து எப்போ அவங்களுக்கு அங்க பெர்மனண்டா டிசேபிள் ஆகுது, இல்லைன்னா டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுதோ, இட் அமௌண்ட்ஸ் டு கிரீவியஸ் ஹர்ட். And the next one is disfiguration of face. So முகத்தை வந்து முகத்துல அடிச்சிடுறது, முகத்துல வந்து டிஸ்ஃபிகர் பண்றது, மூக்கு உடைச்சிடுறது, fracture or dislocation of bones or tooth. So this comes within the next sort of this grievous hurt. And final one is there are, because law always if there is any specified form of definition, then we can we could easily come out of some act which has not been defined. So அந்த டெஃபினிஷன் குள்ள வராதது அப்படின்னா என்ன ஆயிடும், அது அந்த ஆக்டுக்குள்ள வராம போயிடும், அப்ப அந்த பனிஷ்மெண்ட் லைபிலிட்டிக்குள்ள வராம போயிடும். சோ அதுக்காக என்ன பண்றாங்க, ஃபைனலா ஒரு ஓப்பன் எண்டட் பாக்ஸ், ஓப்பன் பாக்ஸ் மாதிரி. சோ வாட் எவர் இஃப் இட் ஃபிட்ஸ் வித்தின் இட், யூ கம் அண்ட் ஃபிக்ஸ் வித்தின் திஸ் கிரீவியஸ் ஹர்ட். இப்ப மேல சொன்னது மட்டும் இல்லாம, லைக் எமாஸ்குலேஷன் இல்லாம, ஐசைட் ஆர் ஹியரிங் இம்பேர்ட் இல்லாம, போன் ஜாயின்ஸ் வந்து ஃப்ராக்சர் பண்றதோ, இல்ல டிஸ்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஃபேஸோ, இல்ல வந்து டூத் ஃப்ராக்சர் பண்றதோ, இது இல்லாம வேற எதுவும் என்ன பண்ண முடியாது, கிரீவியஸ் ஹர்ட்டுக்குள்ள வராது, அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆக கூடாது அப்படிங்கிற இன்டென்ஷனோட the last one has been inserted, which says that which endangers life or causes severe bodily pain. அப்போ you could say அப்போ இங்கேயும் bodily pain இருக்கு, இங்கேயும் bodily pain இருக்கு அப்படின்னு. So this bodily pain which is sustained for continuous a period of 20 days. So 20 days வரைக்கும் அந்த severe bodily pain has to be sustained, or unable to follow ordinary pursuits. So a person who can do on his own the ordinary daily routine pursuits which has been effected out of such injury, and that injury also falls within this grievous hurt. So ஒரு endanger to லைஃப்க்கு பாதிப்பு ஏற்படுற மாதிரியோ, இல்ல ஒரு 20 days prolonged ஒரு bodily pain கொடுக்கிற மாதிரியோ, இல்லைன்னா ஒரு ஆர்டினரி பர்சியூட், ஸோ அன்ஏபிள் டு நம்ம டெய்லி ரொட்டீனா நாமளே செஞ்சுக்கிற வேலையை செய்ய முடியாதபடி ஆயிடுச்சுன்னா, இட் ஃபால்ஸ் வித்தின் திஸ் கிரீவியஸ் ஹர்ட். So this then what comes next, the following provisions will goes on according to the special intention.
But wherever we are going to touch what is grievous hurt or what is hurt is going to satisfy only these two things. So அப்ப இங்க என்ன இருக்கணும், ரெண்டுமே இருக்கணும். அந்த ஸ்பெஷல் இன்டென்ஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிருக்கணும், அங்க கிரீவியஸ் ஹர்ட்டும் அங்க காஸ் பண்ணிருக்கணும். சோ அதை பேஸ் பண்ணி அடுத்து வர்றது இதுக்கான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் நமக்கு 321லயும் 322லயும் போட்டிருப்பாங்க. Then comes the voluntarily causing hurt and a punishment for it, and voluntarily both hurt and hurt அதோடைய பனிஷ்மெண்ட். இதுல வந்து நான் பார்த்தோம்னா it starts with an exception. Whoever voluntarily, so voluntarily exception comes under section 334. It is nothing but someone has provoked me, and out of such provocation I reacted, and such a reaction ended in causing some harm or causing some injury to that person. So we know that always there is an excuse or justification if anything happened out of provocation, which means there is no intention. So here, though it may be voluntarily, but that voluntariness happened out of this provocation. So வாலண்டரியா வந்து அங்க அந்த ஹார்ட்ட கொடுத்திருந்தாலுமே அந்த வாலண்டரினஸ் எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்கும்போது அந்த வாலண்டரினஸ் எனக்கு யாரோ கொடுத்த ப்ரொவகேஷன். அப்ப நானும் மிஸ்டர் பியும் பேசிட்டு இருக்கோம், இல்ல மிஸ் பியும் பேசிட்டு இருக்கோம், நல்லா பேசிட்டு இருக்கோம். சடனா அவங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிடுறாங்க, என்னை ப்ரொவோகேட் பண்ற மாதிரி பேசிடுறாங்க. கோவத்துல நான் மூஞ்சில குத்திடுறேன். அப்போ நான் எனக்கு தெரியுது நான் என்ன பண்றேன், வேணும்னு தான் அவங்க மூஞ்சில குத்துறேன். ஆனா என்ன இருக்கு இங்க, இந்த நான் ஏன்னா அந்த ஆக்ட கமிட் பண்ணும் போது she provoked me or he provoked me. So if it is there, if there is out of any provocation, then it is not voluntarily causing either harm or hurt or grievous hurt. So there must be an voluntariness, but that intention of causing or knowledge of going to cause such injury is out of such provocation, then it is accepted in section 334. If it is not there, if it is voluntarily with intention, of what intention here? 321, it's a general intention without any specific intention. So my intention is only to cause hurt. My aim is only to cause hurt without any specific intention. So அங்க வேற எந்த இன்டென்ஷனுமே இல்ல, உனக்கு இந்த காயத்தை கொடுக்கணுங்கிறது மட்டும் தான் என்னோட இன்டென்ஷனா இருக்கு அப்படின்னும் போது அது செக்ஷன் 321லயும் அதனுடைய பனிஷ்மெண்ட் 323லயும் என்ன பண்ணிருக்காங்க நமக்கு அங்க சொல்லிருக்காங்க. So punishment is maximum it may extend to 1 year of imprisonment with fine of ₹1000. It may be both with or without fine. And this one is most important, dangerous weapon. That is section 324 and section 326. Voluntarily causing hurt 324. Voluntarily causing grievous hurt 326 with dangerous weapons or means. So ஒரு dangerous இங்க deadly போடல, dangerous ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஒரு dangerous weapon இல்ல dangerous ஆன substances மூலமா ஒரு என்ன பண்றது, ஒரு causing some voluntarily causing hurt or grievous hurt. The interpretation of this particular provision is they haven't mentioned about the names of the weapon. இங்க வந்து டேஞ்சரஸ் வெப்பன் அண்ட் மீன்ஸ் போட்டிருக்காங்களே தவிர உள்ள பாத்தீங்கன்னா அந்த வெப்பனுடைய பேர் இருக்காது. லைக் நைஃப், புல்லட் ஆர் பிஸ்டல் or spade or whatever it may be. So there will not, you can't find or you can't trace any names of the weapon there, but they mentioned about the weapon used to cause these sorts of injury. So they mentioned about, they discuss about some types of injury. So through which they state that the weapons are the means used to cause or used to give any stab injury or any cut injury or any shooting or injury by fire, corrosive substances. So this is how they state that if any injury is happened out of wooden log. So whether we can state whether wooden log is a dangerous weapon, whether wooden log may be considered as a dangerous weapon here. If any injury has been caused by way of a simple blade, razor. So whether razor is a dangerous weapon, whether dangerous can be considered as a dangerous mean. So it depends upon what type of injury it has caused and what is the consequences of such an injury. So if a person who has the knowledge that this injury is enough for this person to cause such an injury or consequences. So for example, if he is very fragile
or if he is very weak person. So for him, a simple wooden lock and one hit over the wooden lock is enough in the sense. Then wooden lock considered to be the dangerous weapon if the weapon caused any dangerous hurt or any grievous hurt. So what type of weapons or what type of injury or hurt they have discussed about in section 324 and 326. So 324 is for causing voluntarily hurt and 326 is for causing grievous hurt. But the substances are one and same here. That's what I told you. If you club together, it won't find a very big challenge for you to come across this particular chapter. So even in the previous chapter also, I clubbed two sections, 321 and 322. Voluntarily causing hurt and voluntarily causing grievous hurt. In the same manner, voluntarily causing hurt by means of dangerous weapon, and 326 voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons and means. So the substance are going to be the same, only the hurt and grievous hurt differs there. So the injuries, what the instruments caused is injuries used to cause shooting, instruments used for shooting. So what we know, what sort of instruments we will use for shooting, pistol or a gun or whatever it may be. And stabbing and cutting. Suppose in case if you mention here as a knife or a spade or anything else, then you are restricting the definition. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கத்தினோ இல்ல வந்து ஒரு அருவாள் இல்லைன்னா வந்து கோடாலி இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்றீங்க, அந்த டேஞ்சரஸ் வெப்பன் அப்படிங்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறீங்க. அப்போ அதை தாண்டி யூஸ் பண்ற அந்த எந்த வெப்பன் இதுக்குள்ள வராது, டேஞ்சரஸ் வெப்பன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள அங்க வராது. சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க, அந்த நேச்சர் ஆஃப் இன்ஜுரிஸை வச்சு இந்த இன்ஜுரிய காஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் டேஞ்சரஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், டேஞ்சரஸ் வெப்பன், டேஞ்சரஸ் மீன்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. லைக் ஷூட்டிங்க்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்டாபிங் ஆர் கட்டிங். ஸோ ஸ்டாபிங் குத்துறது, கட்டிங்னா வந்து we know that கட் பண்றது. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் தி வெப்பன்ஸ் யூஸ்டு டு ஸ்டாப் and what are all the weapons or instrument used for cutting? It amounts to dangerous weapon and means, and any instrument used for causing death. So any instrument, so there is no particular instrument or particular weapon to cause death. So நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டெஃபினிஷன் ஆஃப் மர்டர் and definition of culpable homicide amounting to murder and not amounting to murder, we could discuss that by doing any act அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. Whoever intentionally caused death of any person by doing any act. So அதே மாதிரி தான் இங்க. அப்ப any act includes causing death by way of stabbing, causing death by way of cutting, causing death by way of shooting, causing death by way of any fire substances or corrosive substances or poison, water. சோ அங்க எப்படி ஆக்ட் அப்படிங்கிற டேர்மை நம்ம இன்டர்பிரட் பண்ணமோ அதே மாதிரி இங்க காசிங் டெத். அப்போ டெத் காஸ் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே இதுல வந்துடும் டேஞ்சரஸ். அதாவது இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹர்ட்டோ ஒரு கிரீவியஸ் ஹர்ட்டோ இருந்து அது டெத்ல போனுச்சுன்னா இட் அமௌண்ட்ஸ் டு டேஞ்சரஸ் வெப்பன். அண்ட் காசிங் இன்ஜுரி பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், heated substances, any poison, any corrosive substances which are deleterious to inhale, swallow, and which the substances which are received into blood. So இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது heat, fire, so by means of fire and heated substances. So இது வந்து நமக்கு வெந்நீரா கூட இருக்கலாம், ரொம்ப கொதிக்க வச்சு தண்ணியா இருக்கலாம், hot boiled water இருக்கலாம், hot boiled oil இருக்கலாம். So anything, if it causes any, because if it causes any burn injury, if the burn injury causes any deformity, if the burn injury causes any severe bodily pain, if the burn injury causes or make a person not to move to do his ordinary pursuits, then it comes under this dangerous weapon. Any poison also here considered as a dangerous weapon. ஸோ நமக்கு வந்து அதனால தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு, வெப்பன்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஆப்ஜெக்டாவே தான் நம்ம மைண்டுக்கு கொண்டு வருவோம். ஒரு கத்தி இல்லைன்னா துப்பாக்கி இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஷார்ப் எட்ஜ்டு வெப்பன், இதெல்லாம் தான் நமக்கு மைண்ட், இரும்பு கம்பி, இந்த மாதிரிலாம் தான் நமக்கு மைண்ட்ல வரும். பட் த இன்டர்பிரேஷன் given by the drafters of Indian Penal Code, they have very beautifully has defined what are all comes under dangerous weapon.
poison is also a dangerous weapon, and any corrosive substances. So acid comes under this corrosive substances, and which is not fit to swallow or to inhale, this one. And any substances which is not suitable to receive into blood. So we know very well that even it's a human being, it's a human being thought that everyone is having our peculiar or unique blood group. So that's what we are asking for blood donation or other thing by mentioning the blood group. If that blood group has been given wrongly, if any other blood group has been given, the blood, then blood become a poison to the particular person and he will die within a half an hour, because that blood will not suitable for which has been received into the blood. And if any medicine which is injurious or which is not acceptable, so that's what the doctors will ask you before going for any medicine or any medication or any treatment. They will ask you, are you allergic to this medicine? Then if it is being given but through IV, intravein, and if it is injected into the blood, it becomes the dangerous weapon there. And more particularly, I think there is a case also while giving IV or giving anything which through intravein. So vein la நரம்புல எல்லாம் போடும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் அந்த இன்ஜெக்ஷனை புஷ் பண்ணி 2-3 டிராப் வெளியில எடுப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, to confirm that there is no air block. So அந்த syringeல air block இல்ல அப்படின்னு. If it is not done properly, if anything injected along with the air block into our vein, it will cause death. So there, the syringe or the medicine will be considered as a dangerous weapon and means. So these things also covered under this dangerous weapon. And finally, any animal, so causing death by using animal, a ferocious dog, poisonous snake, or poisonous any reptiles, or any poisonous sort of insects. So this also comes under this dangerous weapon, or causing any injury also, hurt or injury, or by thereby causing death. So this is the interpretation of the term dangerous weapon and means in this particular provision, section 324 and section 326. So அது பார்க்கும்போது நம்மளே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு அந்த எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இன்ஜுரியை காஸ் பண்றாங்களோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லாம் என்ன கொண்டு வந்துடுறாங்க, டேஞ்சரஸ் வெப்பன் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஸோ ஹீட்டட் சப்ஸ்டன்சஸ், பாய்சனை கூட உள்ள கொண்டு வராங்க. எனி கொரோசிவ் சப்ஸ்டன்சஸ், அதாவது ஆசிட்ல இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி which is not suitable for inhale பண்றதுக்கு. இப்ப ஆசிட் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது நம்ம வந்து இன்ஹேல் பண்ணக்கூடாது, ஒருத்தவங்க வந்து இன்ஹேல் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படின்னா, லைக் குளோரோஃபார்ம் வந்து நிறைய கொடுக்குறாங்கன்னா அது டேஞ்சரஸ் வெப்பன் ஆயிடுது. தென் வந்து which is not through receive blood மூலமா கொடுக்கறது, அது அங்க டேஞ்சரஸ் வெப்பன் ஆகுது. அண்ட் அனிமல். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த இன்டர்பிரேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரோம். இந்த இன்டர்பிரேஷன் டேஞ்சரஸ் வெப்பன் அப்படிங்கிற இன்டர்பிரேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரோம். So this is most important. And next comes the causing hurt with some specific intention. So till this, there is no specific intention. The intention is only to cause hurt or cause grievous hurt. That's it. But hereafter, what we are going to discuss is causing such hurt or grievous hurt with some special intention. So for example, section 327 and 329, what is the special intention there is? Causing hurt or grievous hurt either to extract property or to constrain to do an illegal act. So causing it, not only it is not intimidation, it is actually causing hurt, actually causing grievous hurt. So 327 causing hurt and 329 causing grievous hurt voluntarily. So voluntarily causing grievous hurt or hurt with the purpose either to extract property or to constrain to do an illegal act. So it may be either extract property or to get the valuable security. So ஒன்னு அவங்கள வந்து ஒரு ஹர்ட்டோ இல்ல கிரீவியஸ் ஹர்ட்டோ கொடுத்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can take this extortion. So இப்போ extortion இருக்கு, அதோட சேர்த்து ஹர்ட்டும் இருக்குன்னா, then these two provisions will come together, section 327 and section 390. So if it is grievous hurt na, section 329 and section 390. So because extortion is also there, but because in extortion there won't be any specification regarding what sort of hurt may be caused. அப்போ அங்க வந்து ஹர்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு செக்ஷனும் நமக்கு என்ன ஆகும், அங்க அட்ராக்ட் ஆகும்.
அப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல ஒரு வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டியை அந்த கன்சர்ன் பர்சன் கிட்ட இருந்தோ இல்ல அந்த கன்சர்ன் பர்சனுடைய இன்ட்ரெஸ்டட் பர்சன் கிட்ட இருந்தோ. So for example, if I'm not willing to hand over the property, if it is not possible to extract property from me, instead of causing such hurt or grievous hurt, causing such a hurt or grievous hurt to the person who is interested to me, to my family member or to my friends. ஸோ இதெல்லாமே என்ன பண்றாங்க அங்க அதுல கொண்டு வந்து இங்க வைக்கிறாங்க. இதெல்லாமே எதுல வந்துருது நமக்கு எய்தர் திஸ் actual sufferer or the interested person. So இங்க ரெண்டு பேருமே உள்ள கொண்டு வராங்க. And for the purpose of constraining the sufferer or the interested person of the sufferer to do an illegal act. So or illegal act which is not lawful, which is not through legal mean, if anyone who has been constrained by the oppressor or by the perpetrator to commit such an illegal act, then it comes within the section 327 and the section 329. அப்போ 327 329ல இருக்க ஸ்பெஷல் இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை இல்லீகலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கோ இல்ல அந்த அவரை வந்து ஒரு இல்லீகல் ஆக்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்றதுக்கோ இருக்கிறதா அந்த ஹர்ட் கிரீவியஸ் ஹர்ட்டை கொடுக்கறதா என்னது நமக்கு செக்ஷன் 327 329. அடுத்த செக்ஷன் 330 and 331. Here the particular intention is to extract confession or to compel restoration of property. So this case or this type of act or this type of element or this type of offense sometimes may attract the investigating agency. ஸோ அதனாலதான் நமக்கு வந்து போலீஸ் கஸ்டடி எல்லாம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா செக்ஷன் 167ல ஃபர்ஸ்ட் ரிமாண்ட்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 டேஸ்ல போலீஸ் கஸ்டடி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 டேஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், போலீஸ் வந்து போலீஸ் கஸ்டடி கேட்க முடியும். அப்ப போலீஸ் கஸ்டடி கேக்குறாங்கன்னா they will impose restriction. No confession should be recorded, no statement should be recorded, no property should be seized, and he should not be given with any third degree method of treatment, and he should be produced before the court at the end of this particular day. இப்ப 3 days கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த 3rd day முடியும் போது அந்த பர்சன் அரஸ்டட் பர்சனை கொண்டு வந்து கோர்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அவங்க கிட்ட இருந்து எந்த கன்ஃபெஷனும் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது, எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது, எந்த ப்ராப்பர்ட்டியும் சீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அவங்கள வந்து எந்த டார்ச்சரும் பண்ணக்கூடாது. தென் வந்து அவங்களுக்கு இவங்க தான் என்ன பண்ணணும், ஃபுட்டு மற்றது எல்லாமே எடுத்து கொடுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த போலீஸ் கஸ்டடியில இருக்கு. So in such a case, if any person who voluntarily causes any hurt or any grievous hurt for the purpose of extracting confession, so confession வாங்குறதுக்காக ஒருத்தங்களுக்கு hurt or grievous hurt கண்டிப்பா இத என்ன பண்ண முடியும், investigating agency தான் நம்ம கொடுக்க முடியும். Or the person those who are involving in investigation alone can be take this, it will attract or to compel restoration of property. So either to come and hand over the property or the seizure of the property. So for theft property ஆ இருக்கலாம், இப்போ இல்லைன்னா வந்து receiving stolen property ஆ இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து harbored property ஆ இருக்கலாம், which means conceal பண்ணி வச்சிருக்கிறது, submersive வச்சிருக்கிறது, இந்த மாதிரியான property. So property which is related to any theft or a robbery or dacoity or misappropriation or cheating or forgery or any other document related to this, and if it is necessary and causing some hurt or causing some grievous hurt to that particular person to come to produce that property or to restore the property. So this is again to whom we will go and give, or to whom or the person who are having the power for restoration. We know that only this investigating agency. So this particular provision, section 330 and section 331, more particularly applicable to this investigating agency only, or the person those who are involved in investigation or inquiry or any other nature of fact finding involvement. Then comes deterring the public servant from discharging his duties. So this is not only deterrence, along with the deterrence and causing hurt also. So சும்மா பயமுறுத்துறது மட்டும் இல்ல,
ஒரு ஹர்ட்டையோ இல்ல கிரீவியஸ் ஹர்ட்டையோ கொடுத்து பயமுறுத்துறது. எதுக்கு? preventing that public servant from discharging his lawful duty as a public servant. So he is discharging his duty lawfully. He is discharging his duty as a public servant, and he is discharging the duty as a public servant as he is vested with. So for example, if arrest பண்ண போறாங்க, police arrest பண்ண போறாங்கன்னா, it is the powers vested in the police to go and arrest. So if any person who is going to be arrested cause any hurt or grievous hurt to this police officer to prevent arrest, then he will be comes under section 332 and section 333. Or if any bailee is been executing the court order or eviction order or rent controller order போட்டிருக்காங்க, இல்ல possession எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க, அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களை எக்ஸிக்யூட் பண்ண விடாம ஒரு ஹர்ட் கிரீவியஸ் ஹர்ட் கொடுத்தா it comes under section 323 and 332 and section 333. So the most important thing what we have to discuss here is the person must be a public servant and he should discharge his duty as a public servant, and such a duty must falls within the lawfully vested duty of the particular person, and it includes attempt also. So not only actual causing, it includes attempt also to cover section 332 and section 333 and this one. So that's what we discussed already, section 334 and 335 on provocation. So already we discussed that provocation, which means absence of intention. Though intention is there, it is not any guilty intention. It is not a mens rea, but it comes out of the provocation. So 334 is causing hurt and 335 is causing grievous hurt. And one thing which is restricted here, which is the determining point here, is such provocation shall not be provoked provocation. So for example, if the A and B, A provoked B, in turn B said something against A. So out of this statement, A got provoked and attacked B, so assaulted B. Now B sustained some grievous hurt. Now B gave a complaint against A, and A states that asking excuse or exemption under section 335, voluntarily causing grievous hurt on provocation. That time B will come and prove that it is not a voluntary provocation, it is a provocated provocation. So you first provocated, I reacted, out of which reaction you got provoked and you assaulted me and you caused injury. So that provocation should not be a provocated provocation. So அது எப்படி இருக்கணும்? வாலண்டரியா இருக்கணும். இப்ப ஏவும் பியும் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஏ வந்து பி ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு, பி கோவப்பட்டு ஏ என்னமோ ஒண்ணு சொல்றாரு, ஏ அதனால ப்ரொவோகேட் ஆகி பி வந்து என்ன பண்ணிடுறாரு, அடிச்சிடுறாரு. அப்ப பி என்ன பண்றாரு, இப்போ ஏ மேல செக்ஷன் 335ல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு, வாலண்டரிலி காசிங் கிரீவியஸ் ஹர்ட்னு. சாரி, நாட் 335, 324 வச்சுக்கலாம், வாலண்டரிலி காசிங் கிரீவியஸ் ஹர்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடுறாரு. அப்போ ஏ என்ன பண்றாரு, இந்த எக்ஸ்கியூஸ் எடுக்க வர்றாரு. எந்த எக்ஸ்கியூஸ்? ப்ரொவகேஷன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்கியூஸ். அப்ப பி என்ன சொல்றாரு, இது டைரக்ட் ப்ரொவகேஷன் இல்ல, ப்ரொவகேட்டட் ப்ரொவகேஷன். நான் கொடுத்த ப்ரொவகேஷனுக்கு முன்னாடி இவர் என்ன ப்ரொவகேட் பண்ணாருன்றத ப்ரூவ் பண்ணா then he will becomes under this excuse, otherwise he shall not be. And this is most underestimated provision, act endangering life of others. So இது நம்ம 304A நிறைய யூஸ் பண்றோமே தவிர we are not using, we are not touching section 336 and section 337. So any act or any person's act which endanger life or personal safety of others, like bike race போறது, it covers under section 336 and section 337. பட்டம் விடுறது, மாஞ்சா பட்டம் விடுறது, it covers under section 336 and section 337. If death is happened, it may either culpable homicide not amounting to murder or amounting to murder. If hurt happens, it falls under section 336 or 337. And amusement parks la irukra and the rides proper illama irukkuradhu, it covers under section 336 and 337. Footboard traveling in either train or a bus or any public transport, ரெண்டு பேர் மூணு பேரா வந்து travel பண்றது.
So இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா இந்த acts endangering life or personal safety of others. So here they use the term rash or negligently. So rash or negligently, again we are understood that it is without intention. So the person, those who are indulging in such an act, are acting without intention of causing any hurt or grievous hurt to others. சோ அங்க வந்து அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஹர்ட்டோ இல்ல ஒரு கிரீவியஸ் ஹர்ட்டோ கொடுக்கணுங்கிறது என்னவா இருக்காது, இன்டென்ஷனா இருக்காது. ஆனா அவங்க ரேஷா இருக்காங்க, நெக்லிஜென்டா இருக்காங்க. அதனால வந்து ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் இருக்கு அப்படின்னா 336 இல்ல 337 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். 336னா அந்த ஆக்ட் வந்து ஹர்ட்டை கொடுத்துச்சுன்னா, 337 அந்த ஆக்ட் வந்து நமக்கு grievous hurt கொடுத்துச்சுன்னா. So this thing, even you could see that section 304A, it says that death due to rash or negligent action தான் போட்டிருப்பாங்க நமக்கு. So ரெண்டுமே நமக்கு என்னதான் அது, it is comes only under this both rash and negligent. And this is the most important provision what we have to discuss. So we all know that, and it is an accepted truth that most of the criminal law amendment and most of the human rights law are the outcome of blood of some victim. So யாரோ ஒரு victim அவங்களோட பிளட்டையோ இல்ல அவங்களுடைய சோலையோ கொடுத்தா நமக்கு அந்த ஆக்டையோ அந்த ஒரு சட்டத்தையோ கொடுத்திருப்பாங்க. அப்படி ஒரு சோல் தான் இவங்க லக்ஷ்மி அகர்வால். இன்னைக்கு நம்ம 326A 326B ஆசிட் அட்டாக் பத்தி பாக்குறோம் அப்படின்னா அது இவங்க கொடுத்தது. சோ திஸ் வாஸ் லக்ஷ்மி when she was at the age of 15. சோ இங்க பியூட்டிஃபுல் அப்படிங்கிறது நான் சொல்றது இங்க நம்மளுடைய முகத்தை வச்சோ இல்ல நம்மளுடைய அப்பியரன்ஸை வச்சோ இல்ல. சோ how she was, and this is Lakshmi now. So இப்போ அவங்க எப்படி இருக்காங்க after acid attack, the most bravest lady, the victim of acid attack, who fought till the end to get justice. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 2005 இவங்களுக்கு வந்து ஆசிட் அட்டாக் நடந்திருக்கும். 15 வயசா அவங்களுக்கு இருக்கும் போது நசீம் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் 30 அந்த ஏஜ்ல இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி இந்த பொண்ணை கம்பல் பண்றதுக்கும் இந்த பொண்ணு முடியாதுன்னு சொல்லும் போது இதுல டெல்லியில துக்ளக் பார்க்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 3 பேர் சேர்ந்து இந்த பொண்ணு மேல ஆசிட் அடிச்சிருவாங்க. சோ அப்போதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த பொண்ணு ஃபைட் பண்றாங்க. இந்த ஆசிட் அட்டாக்கு வந்து என்ன இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷீ சேலஞ்ச்ட், வேர் இஸ் த ப்ரொவிஷன் டு கெட் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் ஆசிட் அட்டாக்? Why are you keeping acid attack under section 326? Because I told you injuries caused, instruments, anga dangerous weapon enna irundhuchu, corrosive substances, not as acid. And what may be the punishment? It is only for 7 years. So whether this is enough, appo whether inga vandu neenga grievous hurt இல்ல ஹர்ட்டா இல்ல அது டிஸ்ஃபார்மிட்டியா, நீங்க என்ன நீங்க டிட்டர்மைன் பண்ணுவீங்க? யூ காண்ட் keep or you can't weight both a normal grievous hurt and acid attack injury in a same parameter, in a same parallel. So she fought till the end. In 2014 the Supreme Court even after several time gave directions to the state government. So state government வேற டைரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க, அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. அந்த ஆசிட் சேலை பத்தி என்ன பண்றாங்க, நிறைய வந்து டைரக்ட் என்னென்ன மெயின்டெனன்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்குன்னு கேக்குறாங்க. ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்க்கு மேல சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து கவர்மெண்ட் மேல ரொம்ப கோவமா டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. யூ ஆர் நாட் டேக்கிங் இன் டு வெரி சீரியஸ்லி த நேச்சர் ஆஃப் த கிரைம், நேச்சர் ஆஃப் தி அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் 2014ல ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. 2015ல அகைன் என்ன பண்றாங்க, கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு காம்பன்சேட்டரி ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸே கொண்டு வராங்க இந்த அம்மா. சோ டில் தட் till 2013 the amount of fine which has been paid or any compensation has been paid, it will be very meager, and most of the time fine will be goes to the government or to the court. It will not come to the victim. But after 2013, after this Nirbhaya incident and the Lakshmi case, these two cases has evolved a new compensatory jurisprudence in the criminal jurisdiction, in the criminal justice system. What it says, give the compensation to the victim directly for their medicinal purpose and for their livelihood. நீ காம்பன்சேஷனை கொண்டு போய் லீகல் எய்டுக்கோ கோர்ட்டுக்கோ கொடுக்காத, அந்த விக்டிம்க்கு கொடு. யாருக்கு? ஆசிட் அட்டாக் விக்டிம்க்கும் ரேப் விக்டிம்க்கும் அவங்களுடைய லைவ்லிஹுட்டுக்கு கொடுங்க, அவங்களுடைய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுங்க, அவங்களுடைய ரீஹாபிலிட்டேஷன் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து என்ன பண்றாங்க,
condition kudukranga, out of which we got the amendment in section 357 also, which speaks about compensation. Section 357C, compensation fund scheme, adhe ulla kondu varanga. So this is Lakshmi. Then she got married. Now she is having a I think 1 year or 2 year old girl child. So when even after 2014 kapra thiruma avanga வந்து supreme court approach பண்றாங்க, நீங்க கொடுத்தீங்க ஆனா ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ணல. So 18 years கீழ இருக்கவங்களுக்கு ஆசிட் சேல் பண்ணக்கூடாது. ஆசிட் சேல் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ஐடி எல்லாம் வாங்கணும், இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும். ஆசிட் சேல் பண்றதுக்கு you should not sell acid below 18 years of age. You have to get the information regarding the person to whom acid has been sold, and you have to get this permission or license to for selling acid. These things are not being properly followed because I myself purchased acid சொல்லிட்டு ஒரு ஷாக்கிங்கான மெசேஜ் கொண்டு போய் சுப்ரீம் கோர்ட்ல கொடுக்குறாங்க. So my team, so when we went for the field work, we came to know that no such mechanisms are being properly followed even after the guidelines given by the Supreme Court and solid. Then again they enhanced the compensation. Don't fix the compensation. So appo idukku munadi 326 la irundhathu. Then ipo 326 A la kondu vandanga. Previously it was punishable only up to 10 years. Now it has been enhanced from 7 years to imprisonment for life. So idu kondu vandirukanga, punishment la change kondu vandirukanga. So what do you mean by this acid attack is that section 326A speaks about the actus reus. First actus reus சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் 326B ல mens rea சொல்லிருப்பாங்க. So what are all the actus reus here is that causes permanent or partial damage or deformity. So again we should be very clear, it is not a gender biased provision, it is a gender neutral provision. So it is not only applicable against women alone, it is applicable against men also. Even a man can file complaint under section 326A. A woman brought justice to both the gender. So whoever causes any permanent or partial damage or deformity, any burns, it is burns, sorry, not burns or maims or disfigures or disable any part or parts of the body of a person. So கண்ணு தெரியாம போறது, காது கேட்காம போறது, ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாவே இல்லாம போறது, இந்த மாதிரியானது. Or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid also. Not only throwing acid, administering acid also comes within it. By using any other means with the intention of causing or knowledge. So idellave. So here it says that section 326A, as I told you, the compensation must be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim. It should be directly go to the victim. It should not go to the any other agency. So if any fine has been imposed, shall be paid to the victim. So through this fine, this is apart from compensation. Compensation is also there, along with the fine is also there. Both the thing has to go to the victim. And 326B, it speaks about mens rea with attempt also. So intention of causing permanent. So in the actors reus commit pandradodiya intention, partial or permanent deformity. So this comes under description for a term which shall not be less than 5 years, but which may extend to 7 years. So here they described what you mean by this acid. Includes any substances which has acidic or corrosive character or burning nature that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability. So the most important thing is that again they don't want to give the name for acid in some any chemical substances name, a chemical composition name. They gave the characteristic of acid. If acid அப்படிங்கிறது ஒரு chemical name கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த chemical நீங்க நிப்பாட்டிப்பீங்க, அதுக்கு அடுத்து வேற எதுவும் நீங்க உள்ள கொண்டு வர முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க இவங்க, acid அப்படிங்கறத அது அசிடிக் கேரக்டரா இருக்கலாம், இல்ல கொரோசிவ் கேரக்டரா இருக்கலாம், இல்ல பர்னிங் எஃபெக்ட் கொடுக்கிற கேரக்டரா இருக்கலாம். என்ன மாதிரி பர்னிங் எஃபெக்ட் இல்ல அசிடிக் கேரக்டர்,
bodily injury which leads to scar, permanent scar or disfigurement, and permanent or temporary disability. And this is the most important and appreciable explanation here. This damage or deformity shall not be recorded to be irreversible. அதாவது cure ஆகுதா ஆகலையா. Suppose if you want to go for any plastic surgery or any other treatment, and if you change that and if there is no scar at all, it is immaterial. And the scar போயிடுதா இல்ல அந்த deformity போயிடுதா, அவங்க வேற ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணி மாத்திக்கிறாங்களா, அதெல்லாம் எனக்கு கவலை இல்லை. என்ன இல்ல, அது ரிவர்சபிளா இல்ல இர்ரிவர்சபிளா அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. அதுதான் என்ன சொல்றாங்க, both temporary or permanent. So this covers under section 326B of Indian Penal Code, which speaks about this acid attack and throwing of acid attack. So this is what comes under this offenses or elements relating to hurt and grievous hurt. So we haven't go section by section, section after section. We have clubbed together according to the substances what it has involved, because only the injury differs, substances has not been differed. So we are we clubbed together and we had the discussion.